ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. So today I'm going to be sharing a story from the Reddit, and it has caught the attention of a lot of people, but it proves the truth and a similar story in Vedas. The story is about a college student in senior year in Dallas, somewhere in States, but it's called. And the person whose name is Joe loves a girl called Kylie. But Kylie doesn't really respond to his love. However, throughout the senior year, Joe keeps on offering to Kylie and gets a good job offer and is able to convince Kylie um, to agree. And Kylie and Joe get married. They get married. Both of them are working. He has a good job. She has a job, and they get a 5 year old son. And one day everything is going. They are living the American dream, as they say. They have a house, two cars, a 5 year old, and Kylie is also again pregnant. And one day Kylie goes to work and Joe is at home. And he's at home because he has taken the day off. He's watching some football. And in the room, there is a lampshade, normal lampshade from IKEA. And suddenly Joe sees that for whatever reason, the lampshade, which is red in color, is blurry and half clear. He can't understand. Is something wrong with his eyes? But he's watching football. Everything seems to be fine. So he goes to the lamp. So я сегодняшний рассказ делюсь, потому что она подчеркивает аналогичный рассказ от Веда. И рассказ про Джо, который его старший, там, senior университетский студент, ухаживает за девочку Кайл, уговаривает, когда он получает хорошее предложение на работу, создает семью, в семье есть 5-летний сын, беременная жена, и один день Джо остается дома, смотрит футбол, дома, смотрит на телевизор, валяется на диване, смотрит на телевизор, вдруг он замечает, что лампа, которая в доме стоит, там у него сзади в комнате, она видна только половина. А половина как-то неясная, а половина все окей. Подходит, проверяет, все окей. He doesn't understand it. But then he's drinking beer, Kyle is having beer, he's watching football. He sees that this lamp is half blurry, half clear, doesn't give it a lot of importance. Goes to it again. After some time, he comes back. And now the lamp, he can't do anything about it. Every time that he looks at the lamp,
It's blurry. So this story is for those who joined late. This story is about Joe, a senior student in the university who falls in love with Kylie, another university student. Proposes, she says no. He gets a good job offer. She agrees. Uh, they have a son, 5 year old. She is again pregnant. And one day, Joe is at home watching TV when suddenly he sees that the lamp in their room, it's only half clear and half blurry. So half is normal and half the lower part is sort of blurry. But he can't work it. On može pa nima sto preiscode universa. Glazam non smorit per televizoru se ok. Non pio alcohol to je nimnoška piva, tak pa čorki, da ladna. And sede опять и продолжает. Через некоторое время смотрит опять, и лампы перевернуты. No, to just Pallavi ne yes. After some time, he throws another glance at the lamp. It's again like it's upside down now, and he can't take his eyes off the lamp. Now, in the evening, his wife comes and he decides not to tell her anything. He just says, "No, everything is fine. The game was fine, and this, etc." Next day, she leaves for work, and he again stays at home, and the whole day he just keeps on watching lamp. Следующий день он ничего, когда жена возвращается дома вечером, он ничего не делится с ней. Он говорит, ну, может быть, это у меня какой-то такой. Ну, так пройдет. И в следующий день жена уходит на работу, он остается, жена отводит детей, он остается дома. He's at home, and again now he just cannot take his eyes off the lamp the whole day. The previous day he was watching half the time football. Прошлый день он целый день смотрел и футбол, а вот сегодня он не может оторваться от этого лампа. Он смотрит, смотрит, смотрит. Конце дня, at the end of the day, suddenly the lamp starts to become big and it starts to hurt him. В конце дня вдруг этот ламп становится, ему кажется, большой, и у него невероятная боль в голове. So Joe gets a huge pain in the head. And it's so much that he falls down. His wife is not at home. He just falls down. The pain is so much. Tak bolит голова, что он просто лежит. He closes his eyes, again opens and sees that he can't understand what's happening. There are lots of people surrounding him. And through the crowd, a policeman comes, picks him up, and puts him in the back of the car and rushes off with him. And he can't understand it. Он открывает глаза, видит, что он окружен людьми в каком-то парке там таком. И вдруг он видит, милицейский пробивается через толпу и поднимает его телом там полностью. И его бросает в своем милицейской машине и возит. Приезжают в больницу. They come to a hospital. And the doctors are able to manage, they're able to make him well. He had something in the head. Доводит до врача, врача успевает спасти его. Now, it seems that he is back in the university in his final year. He never proposed to Kylie. All the 5 years that he had imagined living with his child, etc., was in his head. And he has posted it on Reddit because now he suffers from missing a family that he never had. So he has a big time depression. People are trying to reach him. He posted his story, but he's not meeting with anyone. But the story has been confirmed by others to be legit. Теперь
он понимает, что он, когда стал все эти 5 лет, которые он провел со своей семьей, Кайли и так далее, ничего не существовало, это все было выдумка в его голове. Но у него настоящая такая депрессия по своей семье, которая никогда не была. И он никого не встречает, люди знают про него, он сам поставил свой рассказ в Reddit, но он не дает никому встретиться, у него огромная печаль опять по семье, которая не была. So he has a huge depression and he doesn't know how to get out of it. People are trying to reach out to help him. And in the Vedas, there is an analogical story, exactly something like this, that Narad with Vishnu, Narad says to Vishnu, am I not your best pupil? Aren't you, am I not your best pupil? And um, I'm always praying to you, I'm the best that there is. And Vishnu says, okay, let's see. And they're walking, they're going to a king has invited them, and the gods used to walk on earth at that time. He's going to it. And at some point, Vishnu says, Narad, can you get me some water? So there's a river flowing by, and Narad goes to the river. And at the same time, a very beautiful uh, lady comes, and Narad just sees her and falls in love hard for the first time. And he follows this lady. She's the princess of this kingdom where they were going. And Narad proposes to marry. The king says, okay, you are the best. Like Vishnu is supporting you. Narad gets married, has children. And then there's a flood. То есть рассказ такой, что Нарад, который всегда сопровождает Вишну, говорит, что хвастается, что я самый лучший твой поклонник, я твой самый студент лучший. Вишну говорит, окей, ну давай пойдем в гости, там один королик пригласил. И по дороге там, пока не ходит, Вишну просит воды там стой принести. Народ доходит до речки, и вдруг он там видит там девочку, которая влюбляется, оказывается, она принцесса, куда они ходили. И Народ предлагает, что о, я там, вот это у меня есть поддержка от Вишну, я хочу жениться на эту девочку, я влюблен. Король соглашается, диджей поклонник там, в принципе, Вишну, сам-то покой, соглашается, у Народ там начинает жить, и у него там семья там большая и так далее, он очень счастливый. So Narad is very happy with the family, but there is a flood. Там происходит такой поток, и все там вот это, и вот в этом потоке он потеряет все, кроме младшего, и он держится за этого младшего своего сына. And in this flood, everything, suddenly he loses the whole palace and everything, only his smallest son that he really loves, Narad, he manages to hold on, but the river is even taking that away. So he cries out to Vishnu at that time, cries out to God at that time. То есть в последний момент там вот это, и он потеряет свою вот это ребенка, и Нарад в этом момент начинает молиться. At this moment, Narad starts to pray. And suddenly he realizes nothing. He was just on the... Vishnu had just sent him to get water. И в этом моменте вдруг он осознает, что ничего такого не было, это все была выдумка. Он просто на берегу реку, чтобы брать воды для Вишну. And Vishnu is laughing, of course, smiling. Вишну, конечно, так улыбается, понимаешь эту ситуацию, которую... And this story is so relevant, but first, because it is about time dilation. Second, it is about the power of our own consciousness to create a world, a life, etc. And third, it hints nothing is real, everything is real and unreal at the same time. But we are all in a dream that the Creator has created. То есть мы все три намеки. Во-первых, здесь вот это время по-другому идет, которое доказано учеными.
Второй, показывает способность сознания сделать жизнь, вселенной, творение, чего угодно. Сверхжизненный там такой. Третий намек, что мы все живем в реальности и нереальности во сне Создателя. That's why everything is moving. All the atoms and molecules are moving. Nothing is set, but we think that everything is set. So there are dreams within illusions. Поэтому есть снев, внутри иллюзий. Everything is changing. The time, space, you, me, everything. It is absolutely a dream. But we think this is the final reality and we live as if this is the final reality. But you and me, we have had many bodies and we have gone through lots of even universes. That's what the Vedas are saying. No, mi prešli mnoga žizni, mnoga tela mi priнимали, и много даже создателей mi prešli. Много творений даже mi prešli. So, the closest definition of God, and that the Vedas say is inside you, inside me, and everything, is this power of the universe to create this illusion of creation, which is called Maya, and everyone is in it. But when we recognize that in our heart there is a golden light which is creating all this, or co-creator of everything, of our life and every life, then we start getting into the reality which never changes. То есть пока мы принимаем этот мир как слишком реально и так далее, мы не можем добиться истины. Но когда мы осознаем, что внутри меня и всеки всего есть это золотое сияние, который вечный, и это от Бога, и это мы являемся сотворителями нашей Вселенной и нашей жизни, тогда мы начинаем соприкоснуться к истине Бога. So only when we start to recognize that we are co-creators of this dream, and this co-creator is the golden light in my heart and in everyone's heart, then only that is how, why and how we have compassion for it. Because people are doing whatever they are doing. They're taking this reality to be too much of a reality. Большинство людей заблуждаются за деньги, за то, потому что они принимают эту реальность слишком реально. So just focus on the golden light and know that it is the God's power of creation in your heart. Просто фокусируйте в своем сердце и осознаете, что это божественная сила, способность Бога, чтобы создавать творение, которое мы называем Майя. Мистическая она. Она не в наши мысли и мозги, интеллект не может обнять тайны этого Майя, но мы можем понимать, что реальность в нашем золотом сиянии. We cannot understand the illusion of Maya that is God's quality. But we can totally focus on the reality of the golden light in our heart and therefore counterset the Maya, the illusion. So, focusing on your heart, just feel the mantra and the name of God. Focus on this is the final truth. Om Namo Shivaya. Focus on the golden light in the center of your heart. There is a cave the size of a thumb. In this size of a thumb, see at the center an atom, golden atom, which has the whole universe in it. And in the center of that universe are you, the co-creator, feeling the vibration. Om Namo Shivaya. В вашем сердечном чакре есть пещере в размер мизинец, золотой. В центре этого есть атом золотой. В центре этого золотого атома есть бесконечность Вселенной. А вы сидите в центре этого бесконечности и просто ощущаете, just feel. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. In total silence, know yourself to be the co-creator. You are
connected to the sun of reality, the golden light of reality, which is God, in other words. You're connected to it and you're a part of it. Ви осознаете, что вы, как лучше этого солнца, который является божественным и который является создателем. Это способно у вас тут есть процесс. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shivaya. Om Namo Shiva. In total silence. Полной тишине благословите себе с этой ясности, что реальность только ваше золотое сияние. Берегите. Your reality is that this golden and pure heart in your heart chakra is the final reality. It is a part of God. You are a co-creator, and your job is to safeguard the shining light by living a life of value and purity. Чтобы беречь это золотое сияние, вы должны жить жизнью, в котором вы служите и никому не сделаете ни больно, не сравниваете, оцениваете себе и других как божественные. You have to value, see God in yourself, and you have to see God in everyone. That's how you have this. And you do not compare your lives. You just focus on living a good life by focusing on the golden light. Oh, Namo Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. So focusing from the golden heart of the group to the golden heart of everyone individually. Om Namah Shivaya, Andre. Om Namah Shivaya, Cindy. Om Namah Shivaya, Catherine. And congrats on your marriage. So we are praying for your married life also. For you and Krishna. Om Trambakhamidame. Sugandhim Pushtiyardhanam Urvarupnam Nitir Mukshimam. Om Bhurusa. Tatsatunya Bhargo Devasa Dhimi Dio Yonapra. Om Shanti 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 Shanti. Om Namah Shekala. Om Namah Shahel. Om Namah Sheina. Om Namah Sherina. Om Namah Shejin. Om Namah Shekat. Om Namah Shekristina. And for Christina and her family. Om Trambakhamidame, Sugandhim Pushtiyardhanam Urvarupnam Nitir Mukshimamratat. Om Trambakhamidame, Sugandhim Pushtiyardhanam Urvarupnam Nitir Mukshimamratat. Om Trambakhamidame, Sugandhim Pushtiyardhanam Urvarupnam Nitir Mukshimamratat. Larissa, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Marina, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Mila Andre, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Paris, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Preeti and everyone at work, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yulia, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, with a smiling heart, so that the kidneys have no fear, liver has no anger, the heart is pure golden light, a temple of joy, the spine has no stress, each and every brain cell is relaxed, each and every muscle is relaxed. The affirmation is, my life is perfect, I see God in myself, I see God in everything, everything is perfect. My life is perfect. Everything is perfect. I see God in myself. I see God in everyone. My life is perfect. I see God in myself. I see God in everything and everyone.
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति 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 शांति। हरि ओम, ओम तत्सत। टिल टुमारो सेम टाइम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।